Well, good afternoon, everyone. Today, I am pleased to have the opportunity to meet with the press jointly with my honorable guest, His Excellency Mr. S.V.Lawrov, Minister of Foreign Affairs of the Russian Federation. Minister Lavrov's visit is indeed an important milestone in the history of our bilateral relations, because he is the first Russian foreign minister to visit the new democratic Myanmar. This visit also adds another significant importance to our bilateral relations, as it takes place at the time we are celebrating the 65th anniversary of diplomatic relations between our two countries. Myanmar attaches great importance to maintaining friendly relations with Russia. I paid my first official visit to Moscow in February last year at the invitation of Minister Lavrov. So I thank him and the government of Russia for the generous hospitality accorded to me and the excellent arrangements made for my delegation during that visit. My visit had also reaffirmed the bond of traditional friendship between Myanmar and Russia. In the past 2 years, Myanmar has undergone dramatic and far-reaching political, economic, and social reforms in our transition to democracy. We are most grateful to the Russian Federation for the unfailing support and encouragement towards our political, economic, and social reforms. Today, we had a very fruitful and cordial discussion with my colleague, His Excellency Mr. S.V.Lawrov. During our deliberations, we touched on further consolidating of the existing traditional friendship and multifaceted cooperation between our two countries. I also took the opportunity to apprise Mr. Lavrov of the ongoing reform and developments in Myanmar. The discussion also focused on enhancing cooperation in the areas of trade and investment, defense and security, information, culture and sports, health and education, science and technology, tourism, mining and energy, human resources development, and capacity building. We have also exchanged our views on regional and international issues of mutual concerns. I express Myanmar's appreciation to Mr. Lavrov for Russia's consistent support towards Myanmar in the regional and international arena, including the United Nations. We have agreed to continue our mutual support and cooperation in the international forums. I strongly believe that the discussion that we had today will serve as an important roadmap to enhance cooperation between our two countries. I would like to express my heartfelt appreciation to Minister Lavrov for accepting my invitations to visit Myanmar. I look forward to work hand in hand with my colleague, Minister Lavrov, for further strengthening and expansion of mutually beneficial cooperation between Myanmar and the Russian Federation in the years ahead. I thank you all, and now I would like to give the floor to His Excellency Mr. S.V.Lawrov. Большое спасибо, уважаемый господин министр. Мне действительно очень приятно быть в Мьянме с ответным визитом. Отношения между нашими странами традиционно дружественные, доверительные. И, как вы уже сказали, в феврале, в следующем месяце, мы будем отмечать 65-летие дипломатических отношений. Хочу с удовлетворением сообщить, что мы с господином министром договорились провести посвященное этой дате специальное мероприятие. Thank you very much, Mr. Minister. It is a great pleasure to be here with a reciprocal visit on your invitation. And I'm happy to continue friendly, trustworthy relations with you and discussions that we've held today. And I remember very well about your visit that you paid to Moscow in February last year. Next month, we will be celebrating the 65th anniversary of establishing diplomatic relations between the two countries.
And I would like to note with satisfaction that we agreed to hold special events devoted to this remarkable date. В России симпатизируют тому курсу, который проводит руководство Мьянмы, тем реформам, которые нацелены на обновление общественной жизни, открытость экономики, развитие контактов с внешним миром. Убеждены, что последовательная реализация этого курса откроет дополнительные возможности для углубления наших двусторонних связей в самых различных областях. Russia supports the course that Myanmar is pursuing in its reforms, in renewing the public society, opening economy, and expanding contacts with the outer world. We believe that consistent implementation of this course of reforms will help to enhance bilateral relations between our countries in various areas. Мы последовательно выступаем за снятие тех санкций, которые отдельные страны все еще в отношении Мьянмы сохраняют. В нынешних условиях какого-либо оправдания этим санкциям мы не видим. We have been invariably advocated the lifting of sanctions which separate countries maintain with respect to Myanmar. Against this backdrop and current situation, we cannot see any justification to such sanctions. Что касается нашего двустороннего экономического сотрудничества, то у него хорошие перспективы и потенциал, который пока еще не полностью задействован, может более эффективно раскрыться с созданием двусторонней межправительственной комиссии, о чем мы сегодня, в принципе, договорились и скоро подпишем соответствующее соглашение. Regarding our bilateral economic cooperation, we can see lots of prospects to tap the potential that has not been exploited yet in this area of cooperation, and that this would be boosted by the establishment of bilateral intergovernmental commission, which was agreed upon today and which is to be signed in the future. Мы также условились ускорить работу над соглашением о поощрении и защите инвестиций. Это, безусловно, создаст прочную правовую основу для того, чтобы российские компании пришли в Мьянму. В этом заинтересованы наши мьянманские друзья. И уверен также, что перспектива создания делового совета, об этом мы тоже сегодня говорили, также идет в направлении интенсификации нашего инвестиционного и в целом экономического взаимодействия. We agreed to step up the promotion of step up our agreement, work on the concluding of the agreement of promoting and protection mutual investments, and it would create a legal framework for our work, and thus Russian companies would be attracted to Myanmar and would be represented there. We know that Myanmar is interested in that, and the creation of the business council, which has been discussed today as well, would also help develop investment economic cooperation between the two countries. У нас традиционно тесные гуманитарные связи, и сегодня мы также условились завершить работу над программой сотрудничества в области культуры на ближайшие 3 года. Говорили и о расширении взаимодействия в сфере образования. Мы ценим тот интерес, который наши мьянманские друзья проявляют к направлению своих граждан на учебу в Россию, и особо ценим интерес к русскому языку. Рассчитываем, что в ближайшее время здесь, в Янгоне, в Янгонском университете, откроется центр фонда «Русский мир». We have traditionally close humanitarian ties between the two countries, and we soon will complete the preparation of the cultural program for the next 3 years that was discussed today as well. And we highly appreciate the interest Myanmar pays to Russian culture and to sending its citizens for obtaining higher education in Russia and for studying the Russian language. And I hope that very soon the Foundation Russian World would open up its center in Yangon University. Господин министр также проявил интерес к тому, чтобы мьянманские дипломаты проходили стажировку в России, в частности в нашей дипломатической академии. Мы обязательно решим этот вопрос. Mr. Minister also paid interest to
implementing the training of Myanmar diplomats in Russia and Russia's diplomatic academy, and we will expeditiously consider this issue. По региональным и международным делам, безусловно, мы говорили сегодня достаточно подробно. Нас объединяет общий подход к проблемам современного мира. Этот подход заключается в необходимости для всех государств уважать международное право, уважать центральную роль ООН, ее Совета Безопасности и стремиться урегулировать все споры исключительно мирным политико-дипломатическим путем. We've discussed in details international and regional issues, and we've noted that there is a convergence of views with respect to modern trends in the modern world, according to which all the countries should respect the international law, the central role of UN and Security Council, and address all conflicts by political diplomatic means. Что касается Азиатско-Тихоокеанского региона, то мы убеждены в необходимости формирования здесь универсальной, приемлемой для всех архитектуры, которая опиралась бы на принцип неделимости безопасности. И в этом контексте выступаем за то, чтобы центральную роль в этом процессе продолжал играть АСЕАН. Discussing the development of the Asia-Pacific region, we believe that it is important to create the universal, acceptable for all architecture based on the indivisibility of security. And we believe that ASEAN should keep playing the key role, should be the backbone of such processes in the region. Мьянма сыграла очень важную роль в углублении партнерства между Россией и АСЕАН, когда наши мьянманские друзья в рамках АСЕАН были координаторами партнерства с Россией в 2009-2012 годах. И мы признательны за те усилия, которые были приложены для развития сотрудничества с Россией. Myanmar has played an important role in developing partnership interaction between Russia and ASEAN, particularly when our friends were coordinating the dialogue partnership in 2009 and 2012. We would like to thank our friends for the efforts made to develop relations between Russia and Myanmar and ASEAN. И мы рассчитываем, что Мьянма продолжит свои усилия по углублению партнерства между Россией и странами Юго-Восточной Азии, особенно с учетом того, что в 2014 году Мьянма будет председательствовать в АСЕАН. We hope that Myanmar will continue playing an active role in deepening interaction between Russia and Southeast Asia countries, particularly because Myanmar will be the chair of ASEAN in 2014. Я еще раз благодарю своего коллегу за гостеприимство и за внимание, которое было проявлено к нашей делегации, и рассчитываю, что он сможет также посетить Москву в удобное для него время. I would like to thank Mr. Minister once again for hospitality and attention attached to our delegation, and really hope that he will be able to visit Moscow in any convenient time. Спасибо. Thank you.